Dawn is just beginning to brighten the skies over the Gulf of Mannar. For Lakshmi, first light marks a busy time. She has to complete all her cooking and other household chores. With a few spare moments to tie her hair, she packs her bag, her mask and net and bustles out, full of trepidation. தடதொடை இருக்கிற லேஞ்சி கொண்டு போவோம் எல்லாமே கொண்டுட்டு போய் வேகமாக ஓடுவோம் நாங்கள் 10 பேர் போகும்போது நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோ என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போவோம். This morning she is out in good time. A group of women are also emerging from their homes in the village of Bhartinagar, heading for the sea. Their path will lead them to a custom that has been practiced for 3 decades. A custom they are hoping to pass on to their daughters and granddaughters. Their equipment is minimal. They wear rubber slippers or sometimes a flipper on one foot. Rags from old saris are wrapped around their fingers to prevent injury. Arriving, the women take a deep breath and dive into the cloudy waters to handpick seaweed. மரம் யாரும் படுத்துலாம் தெரியல நாங்களா கூட்டி போய் பறவையில் விடுவாங்க இப்போ தண்ணிக்கு விடுவாங்க அவ்வளோ தண்ணிக்கிலே அக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி தான் நீஞ்சி போக முடியும். Each woman holds her breath while she searches underwater for 1 or 2 minutes at a time. Here their world is a turbid green cave. Areas with rocks, dead coral, stones and pebbles are alive with seaweed. The women divers seek out 2 main species, sargassum and jelly-diella. They stay away from live coral, which can wound their arms and legs. அது தெரிஞ்சவங்க கூட்டிட்டு போவாங்க. கூட்டிட்டு போய் நாங்க பதறிக்கிட்டு தான் இறங்குவோம். ரொம்ப பயமா இருக்கும். ரொம்ப பயமா இருக்கும் இறங்குவோம். அப்போலாம் நாங்க போர்டு போனது முக்குளிச்சலாம் எடுக்க முடியாது எங்கனால. சும்மா முக்குளிச்சு எடுக்க முடியாத அளவுக்கு இது பண்ணிட்டு எடுப்போம். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகுனோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகிட்டோம். இப்போ நல்லா கடக்குளிக்க பழகிட்டோம். Most of the hours between 7 and 11 in the morning are spent underwater. Bent double, weighed down, theirs is a silent world of work. The marine habitats close to the islands support extensive areas of seaweed. Collection is the main source of livelihood for some 5,000 women from 25 villages bordering the Gulf of Mannar. அது 200 ரூபா 150 ரூபா அவங்களுடைய திறமைனால கொஞ்சம் நல்லா கை சூட்டிக்கா எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க கை சூட்டிக்க இல்லாதவங்களும் இருக்காங்க கை சூட்டிக்கா இல்லாதவங்க 100 ரூபா 150 ரூபாய்க்கு எடுத்துருவாங்க இப்போ கை சூட்டிக்கா உள்ளவங்க 200 ரூபா 220 ரூபா 210 ரூபா அப்படி சொத்து சுகம் தேடுவாங்க எங்களுக்கு எந்த சொத்தும் கிடையாது எங்களுக்கு கடை தான் எங்க சொத்து. The Gulf is a large shallow bay in the Indian Ocean. With 21 islands surrounded by emerald green waters
the area is rich in biological diversity. The estimated 3,600 species of flora and fauna comprises 147 species of marine algae, including seaweed. The rich marine ecosystem is one of Asia's biodiversity hotspots. In 1986, the government declared 560 square kilometers of the Gulf of Mannar as a national park. A larger area of 10,500 square kilometers was declared a biosphere reserve in 1989 under the UNESCO Man and Biosphere Program. The national park was declared under the Wildlife Protection Act of 1972 to protect the coral reefs surrounding the 21 islands. Under this act, resource extraction from a national park is banned. When we declared this Gulf of Mannar as a national park, we understood that it is a very unique asset we have in this part of the world, and this asset needs to be conserved. Since 2000, the Tamil Nadu government has turned its gaze on resource users, including seaweed collectors. Since any form of extraction in the national park is considered illegal, the women are under constant threat of harassment by the forest department officials. So when we come to seaweeds and the kind of the natural environment in which they grow, it is necessary that where certain national parks are designated as such, there is a need to regulate the actual exploitation of this resource. We have to balance the exploitation vis-a-vis the conservation. In December 2006, a meeting was organized by the Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust for seaweed collectors and other stakeholders. The trust was set up to facilitate the dialogue between the government, private entrepreneurs, and local communities. After their 2006 meeting, the groups agreed to ban the use of metal scrapers while collecting seaweed. Women in villages restricted their seaweed collection to 12 days per month to make it more sustainable. Traders were asked to fix reasonable prices for seaweed, and there was a ban on all collection between March and May. Women agreed to scale back their collection activities to keep the forest department at bay. Yet, the harassment of the seaweed collectors continues. The forest department says the women are collecting seaweed within the national park. But the national park's boundary has never been demarcated on the ground. It remains on paper. Recent attempts by the government to demarcate the core area with buoys have been strongly opposed by the communities. They point out that they were not consulted before the area was declared a national park, and that they cannot be expected to support such top-down management decisions that severely affect their livelihoods. Most of the seaweed collection area will fall within the core area. இது ஒண்ணுதே தீர்வே தவிர அரசாங்கத்தால் சொல்லி மீனவர்கள் சொல்லி அரசாங்கம் இது சட்டதிட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய அரசாங்கமாகவே இல்லை. Such field realities have not been kept in mind. These women divers' profession has now been brought to the edge of a precipice that could completely alter all their lives and livelihoods. It's mandatory under the Wildlife Protection Act not to damage the corals or the habitats of other species which are around the corals and which happen to be around the islands in the national park in that 560 square kilometer area. அவங்க வந்து பவளப்பாறை உடைக்கிறியே, பவளப்பாறை சேதமாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பாசி வந்து பவளப்பாறையில் முளைக்காது. பவளப்பாறையில் முளைக்காது, சுண்ணாம்பு பாறையில் தான் முளைக்கும். All stakeholders, divers included, recognize the importance of conserving the national park for posterity. But the major threats to the park have nothing to do with seaweed collection. There are many actors in and around the national park and in the biosphere area who are having huge negative impacts on the environment. Considerable amount of overfishing taking place, larger boats, various coastal projects which are destroying the environment through pollution, siltation and so on.
Such large-scale impacts have taken their toll on the Gulf of Mannar ecosystem. In addition, natural factors have contributed. For example, the 1998 El Nino event caused a sharp rise in sea temperature, killing many coral species. Yet, the Forest Department seems to be focusing on restricting relatively sustainable activities such as collection of seaweed, an activity conducted by the poorest among fishing communities. இப்போ எங்கள் சொந்த தொழிலை வந்து நாங்கள் பாரம்பரியமாக பார்த்த தொழிலை வந்து களவாங்க போகிற மாதிரி நாங்கள் போய் களவாண்டு வர மாதிரி இருக்குது. களவாண்டு வர மாதிரி இருக்குது தொழில் அப்படி. While discussions over seaweed collection grow more and more heated, necessity pushes the women to sea and they return to shore with boats full. கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து எங்களோட தொழிலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 35 வருஷம் 40 வருஷமாக இந்த தொழிலை நாங்கள் வந்து வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரூபா இந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அந்த ரேட்டு கொடுத்தாங்க. இந்த ஜெல்டியை வந்து காஞ்சி உணர்த்தி எடுத்த பின்னாடி அந்த பாசி வந்து 3 ரூபா 4 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு 2 லேபர்ஸ் வச்சு அதை பேக்கிங் பண்ணி நாங்கள் நேரடியாக கம்பெனி இப்போ நான் வந்து 4 கம்பெனிக்கு சரக்கு கொடுக்குறோம். ராணிப்பேட்டை ஒன்று, ரெண்டாவது வந்து ராணிப்பேட்டை வந்து சர்க்காசம் மட்டும் வாங்க இந்த கட்டக்குறை வாங்குவாங்க. ஜெல்டியை வந்து மதுரைக்கில் வந்து கேபிஎஸ் சொல்லி ஒரு கம்பெனி, அப்புறம் வந்து இந்த நிலக்கோட்டையில் ஒரு கம்பெனி, கோயம்புத்தூர் கம்பெனி. The harvest collected is processed at the local factory and then sold to the companies. Some of the major buyers of seaweed in India are Nestle, Coke and Himalaya. Nearly 5,000 to 7,000 tons of seaweeds are collected annually, and the demand for them is ever increasing. Ironically, it was the Tamil Nadu government who first suggested that seaweed collection in the Gulf of Mannar was a legitimate livelihood activity for poor fishing communities. Today, the government is mooting alternative livelihoods for the seaweed collectors and for the fishing community. As a measure of empowering women, we have pumped in about 7.23 crores as of now as corpus fund, and which we have revolved it to something like 17 crores. In these 248 villages, we have formed about 2,100 odd self-help groups, mostly of women, and we give them microcredit to pursue some gainful alternate income earning enterprises which will supplement their family income. Alternative livelihood options provided by the trust are not economically viable. The fish workers trade union is demanding options with better marketing opportunities. இதெல்லாம் சும்மா சொல்லிக்கலாம், நண்டு வளர்க்கலாம் சொல்லலாம். எவ்வளவு நண்டு வளர்க்க முடியும், எவ்வளவு அதை இது கேட்ச் பண்ண முடியும்னு அதுக்கு ஒரு கணக்கு இல்லை. இந்த சிப்பி வளர்க்கணும்னு சொல்லி நாங்களாம் ட்ரைனிங் போனோம். அவங்கள்ட்ட கேட்டால் சிப்பி வளர்க்கலாம், ஆனால் அது எவ்வளோ வருமானம் கொடுக்குறது எங்களுக்கு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி வருமானம் எவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு மாற்று தொழிலை நாங்கள் எப்படி நம்பி நாங்கள் மீனம் கைவிடுறது இருக்கக்கூடிய தொழிலை? அதான் எங்களுடைய கேள்வி. This whole notion of alternative livelihood or alternate livelihood is once again based on this fundamental concept that you preserve an ecosystem by throwing out people from it. So I think it is a non-starter. Any alternative weaning away people, if you say there are 50,000 people dependent in the Gulf of Mannar, and we ideally should reduce it, let's say by 10,000 or 20,000, so that the resources can regenerate better and those who live on it get a better return. This can only be done over a generation. It cannot be done overnight in the name of resource protection. People will not go out of fishing. Market value of seaweed continues to drive collection, and the Forest Department continues to patrol the area and stop women divers. Instead of targeting the seaweed collectors,
there should be participatory assessment of their impact on the marine national park ecosystem. And then they should be involved in the management of the park. Right now, at the moment, we really don't have. We don't have really a very foolproof system which can really be used to be used for exploiting these species. So we want to tread very cautiously, scientifically, and little bit more carefully with knowledge having developed, and then probably do that. View of the fisheries department is, you can't simply with one order today, you can't simply say that nobody should venture into the sea. The fishermen, like the forest dwellers, have got all rights to go into the territory, but whatever they do should be in harmony with the nature. The need is for a well-rounded, long-term conservation plan to be developed in a participatory manner for the Gulf of Mannar Marine National Park, after taking into account the livelihood needs and practices of fishing communities. Well, actually, if you dig deep, you look closer at how these communities are functioning, they have a wide range of rules and regulation governing their own activities both at sea and on shore. There is a need to use that strength to bring fisheries management or natural resource management at sea. Seaweed collection can be conducted with better management to ensure that coral and other sensitive species are being protected within the national park. Sustainable collection of seaweed is possible. They should harvest the crop in such a manner that the corals are not affected, but it should be done with a mutual consent and through persuasion, not coercion. That the Gulf of Mannar ecosystem must be conserved is not in debate. What is required is a debate on how both biodiversity and local livelihoods can be protected. Is it appropriate to use a terrestrial framework like the Wildlife Protection Act 1972 to conserve marine ecosystems that are so different from terrestrial ecosystems? How can the customary fishing rights of fishing communities be recognized and protected? What legal framework will allow for the meaningful participation of fishing communities in the governance of the national park? How can better coordination between the Forest Department and others such as the Fisheries Department be ensured? Carefully managed seaweed collection will not threaten the ecosystem. Women divers could be hired as guardians of the islands and surrounding shallow water habitats. எங்க வாழ்க்கையே தீவுதான், எங்க வாழ்க்கையே பாருதான் அப்படின்னு நாங்க முடிவு பண்ணிட்டு கடலுக்கு தான் நாங்க போறோம். அடிச்சாலும் சரி கடலுக்கு தான் போவோம். இனிமே எங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் சரி நாங்க கடலுக்கு தான் போவோம். Through their work, the environment can be protected while boosting the local economy and assuring them that the future is in their hands. பாதுகாப்பா இருக்குன்னு சொன்னா நாங்கள் போறோம்ல, நாங்கள் போகையிலேயே யார் அங்கிட்டு போனேன்னு சொன்னா போவாதீங்க, பார் உடஞ்சு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கமா வாங்க போவோம் சொல்லி நாங்கள் எல்லாருமே இந்த பக்கமா போயிடுவோம். அந்த பார் இருக்கிற பக்கம் போக மாட்டோம்.